Again, we are going to pray. மறுபடியும் நம்ம ஜெபிக்க Oh, போறோம். this one is terrible, church. I want all of us to pray as I say this. நான் சொல்லும்போது நாம எல்லாரும் இதுக்காக ஜெபிக்கணும் சபை. I saw a very, very bad train accident in India. இந்தியாவிலே ஒரு மோசமான ஒரு ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்டை நான் It's such a பார்த்தேன். train where people sit all over the train, on the train as well. இந்த ட்ரெயின் எப்படின்னா அந்த ட்ரெயின் மேல கூட ஜனங்க உட்காருவாங்க. They sit all over it. அவங்க அதுக்கு மேல கூட உட்காருவாங்க. I don't know if it's planned அது திட்டமிடப்பட்டதான்னு எனக்கு தெரியாது. or if it's a genuine accident. இல்ல அது ஒரு ஜென்யூன் ஆக்சிடென்ட்டான்னு தெரியாது. But it's a disaster. ஆனா அது ஒரு அழிவு. Father, we pray right now. பிதாவே இப்ப நாங்க ஜெபிக்கிறோம். Every wicked plan of the devil பிசாசினுடைய எல்லா திட்டங்களும் to take the lives of people, ஜனங்களுடைய உயிரை போக்குவதற்கு we come against it. அதுக்கு விரோதமா நாங்க வருகிறோம். We as a church, we stand against these plans of the சபையாக devil. நாங்க அதை எதிர்த்து நிற்கிறோம். God is exposing the plans of the devil. ஆண்டவர் பிசாசின் திட்டங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். So we the church can pray and abort the devil's missions. அதனால சபையா இருக்கிற நாம ஜெபித்து சாத்தானுடைய திட்டங்களை நிர்மூலமாக்கலாம். Father, we pray against these destructions. பிதாவே இந்த அழிவுக்கு விரோதமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். This train destruction. இந்த ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்க்கு விரோதமாக. Oh Lord, ஆண்டவரே, may those people find grace and favor. ஆண்டவரே, அந்த ஜனங்கள் கிருபையும் தயவையும் கண்டுபிடிக்கட்டும். Their lives be given an opportunity to know Christ. ஆண்டவரே, அவங்க வாழ்க்கையில கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படட்டும். Spare them from this accident, Lord. இந்த ஆக்சிடென்ட்ல இருந்து அவங்களை விலக்கி காத்துக்கொள்ளும். May such a train be empty on that day. ஆண்டவரே, அப்படிப்பட்ட ஒரு ட்ரெயின் அந்த நாளிலே எம்ப்டியாய் காலியாய் We as இருப்பதாக. a church we pray, may it found be empty and fallen on that day. ஆண்டவரே, அந்த நாளிலே அந்த ட்ரெயின் காலியாக இருக்கட்டும் அப்பா. அப்படி நாங்க சபையாக We pray that ஜெபிக்கிறோம். be empty and fallen on that day. ஆண்டவரே, நாங்க ஜெபிக்கிறோம் அந்த ட்ரெயின் அந்த நாளிலே காலியாக இருப்பதாக. In Jesus precious name. இயேசுவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தில். Amen. ஆமென். Amen. ஆமென். Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. Let's pray, church.